If you sit under the Word for 2 or 3 years, I guarantee you are going to have God speak to you and start revealing purpose to you. God has a purpose to train you in what you're called to do, and I tell you, Charis Bible College is the place for that. The next 2 to 3 years could be the most powerful time of your life. This is a season of your life that God's wanting to show you who you really are. Every one of you were created for a purpose. Do you know what that purpose is? For more inquiries, visit us on 6th floor Park Royal Mall, Luganda Road, Kampala. Or please call 0200 330 000 or send an email to charis.uga@awmcharis.com. Enroll today at Charis Bible College Uganda by applying online at www.charisuganda.net. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Hope was rising up on the inside of me. Faith was rising up on the inside of me. I was healed immediately. He saw my face change. He said the light came back into my eyes, and we have not turned around since. And now, here's Andrew. That's a terrible attitude. I can survive. I can live with these things. Gamba nti nsobola okuba nga nkyali mulwadde ne zino endwadde endala zonna. I can take a pill for my headache. Nsobola okuba nga mmira akaweke omutwe ne guwona. I can do this for my cold. Kino nja kuba nga mmira kino ssenyiga asobola okugenda. You need to get to where you don't tolerate stuff like that. Olina okutuuka ku ddaala nga tokkiriza ndwadde yonna bw'etyo kubeera naawe. You know, I'm jumping way ahead in this series, but I'm going to teach you how you can literally walk free from sickness. Ngezaako okuba nga mbuuka mu masomo gano gendi mukola naye ngenda kukuyigiriza engeri y'okubeerawo nga tolwala na kulwala. Not just get healed when you're sick, but not even get sick. Oleme bulemi kulwala owonyezebwe wabula otuuke ku ddaala eribeerewo nga tolwala na kulwala. And that's a huge leap. Okwo nno okubuuka kujja kuba kunene. For most people. Eri abantu abasinga. But did you know one of the ways you get there is you get to where you just do not tolerate sickness. Era emu ku ngeri gyesobola okutuuka eyo bw'otuuka ku ddaala eriba nti tokkiriza ndwadde yadde kusemberera. I won't tolerate sickness. Gundi nze simala gakkiriza ndwadde yonna ne bw'abeera ssenyiga kunsemberera. I had Daniel Amstutz, the guy who runs our praise and worship, and he also runs our healing school, and he's seen thousands and thousands of people heal. Nina musajja wange gwe nkola naye gwe bayita Daniel Amstutz era nga yakulembera praise and worship yaffe n'essomero lyaffe ery'okuwonyezebwa lye bayita healing school era alabye abantu enkuyanja n'enkuyanja z'abantu nga bawonyezebwa. But he's heard me say things like, I don't get sick. Era yampulira nga njogera ebigambo bwe biti nti nze sirwala era simala galwala. I don't believe in getting sick. Era sikkiriza mu kulwala. And he didn't quite relate to that because even though he gets healed and era bwe nakyogera bwe ntyo yali takitegeera kikyentegeeza kubanga ye oluusi alwala n'awonyezebwa. He's seen great things happen. He does get sick some. Era ng'alabye n'ebyamagero bingi yadde ak'olumu oluusi alwala. So he went with me on one of my trips. Yatambula nange mu zimu ku ngendo zange gye ntambula nga mbuulira enjiri. And was with me for a week or so. Okumala wiiki nga nnamba. And he was specifically looking for what is it that causes me not to get sick. Era mu mutima gwe yali yeebuuza kiki ddala ekireetera Andrew Mako okuba nti ye talwala yadde. And at the end he came up and told me, he says, what it is, he says, you hate sickness more than I do. Bwe twamaliriza olukuŋŋaana yajja gye ndi n'aŋŋamba kye mbadde nnoonya nkizudde amazima ge gano kye mmaze okulabako gwe okyawa okulwala okusinga bwe nkukyawa. And that's an absolute truth. I do not tolerate sickness. I don't tolerate pain. Ago ge mazima amatuufu simala gekkiriranya na ndwadde na bulumi na mitwe egiruma sikkiriza kintu kyonna. There's a lot of things that happened to me waliwo ebintu bingi nno ebimbaako ng'omuntu that I could have just learned to live with. Bye nali badde nsobola okwekkiriranya ntandika okubeera nabyo. But I just refused to do that. Nkukakasa nagaana okukkiriza embeera eyo. This passiveness, this acceptance of sickness okubeerawo nga tolina kyokola okuba nti okukkiriza kutukuteeka na mu nkola is one of the things that will just kill the supernatural power of God. Era bye bimu ku bintu ebijja okutta amaanyi ga Katonda okulabisibwa mu bulamu bwo. This woman, she had heard of Jesus. Omukyalo ono yawulira ku Yesu. She acted. And when there was opposition and there was a crowd around and it wasn't easy to get to Jesus. N'ateeka mu nkola kye yali akkiriza nti yadde waliwo abantu bangi abaali bamulemesa okutuukirira Yesu naye yakola kyonna
ekyetaagisa abeere ng'amutuukako. She pressed through this thing. She exposed herself to ridicule. Yeenyigiriza mu bantu bano ne yeeteeka ku ddaala ery'okuba nti asekererwa, anyoomebwa oba aŋoolebwa. To possible punishment. Oba n'oluusi yali asobola okubonerezebwa. The same thing happened with the man who was let down through the roof. Era bwe gutyo bwe gwali n'oli omusajja gwe bassa okuyita mu kasolya. Into that crowd, there was such a crowd around Jesus. Nti waliwo abantu bangi abaali beetoolodde Yesu. He couldn't get to him, so they went up on the rooftop. Era tebaalina ngeri yonna yonna yakumutuukako ne bagenda waggulu ku kasolya. And they took the tiling off of the roof. Ne baggyako akasolya konna. And let the sick man down. Ne bassa wansi eyali omulwadde. That's desperate. Okwo kwe kuyaggayagga. That's radical. Ekyo kisukkuluma. And did you know most people are just not willing to be radical? Era omanyi wali abantu bangi abategese kubanga basukkuluma bye bakola. Most people won't do that. Abantu abasinga ekyo tebajja kukikola. Most people would rather have the acceptance of everyone around them. Abantu abasinga waakiri babeera nga bakkirizibwa abantu ababalinaanye. You know, I actually ministered to a man in Seagoville, Texas. Omanye ebbanga liriseeko nina omusajja gwe nabuulira enjiri mu Seagoville, Texas. Who used to be the sheriff in Seagoville, Texas. Ye yalinga bw'ogamba nti yali CID w'ekyalo ekyo. But he had been shot. And anyway, somehow or another it damaged his spine. Bali bamukuba amasasi nga gaali gamuleetera okuba ng'omugongo gwe gwali gwafuna obuzibu. He was paralyzed and he was in a wheelchair and he was paralyzed from the waist down. Era yali yasannyalala ng'atuula mu katebe okuva wano mu kiwato n'okukkirira wansi. I went over and ministered to him, prayed for him, laid hands on him. Nagenda eri omusajja ono ne musabira ne mubuulira enjiri. And he got feeling back in his legs. Era oluvannyuma lw'ebyo amagulu ge ne gaddamu n'atandika okugawulira nga gakola bulungi. And he started kicking his legs. N'atandika n'okusamba ng'awulira amagulu gateredde. And moving his legs. He'd been paralyzed for, I don't know, over a decade. Yali amaze mu katebe kano nga yasannyalala kumpi emyaka 10. And he got to moving his legs. And I said, get up out of that wheelchair. And n'atandika okubanga asamba amagulu ge ng'awonye ne mugamba situka va mu katebe ako otambule. He says, oh, I can. I've had gallbladder surgery and they had a bag on him and a tube stuck into where the surgery had been done. N'angamba nti sisobola kuyimirira Andrew naye kubanga banteeka akapiira munda mu enfukira. He says, if I stand up, it's going to pull this tube out. Nti singa naamala n'ensituka akapiira kano ke bansonsekamu abasawo mwe mbadde enfukira kagenda kuvaamu. And you know, back then, this is back, man, and I guess about 72, 73. Bino byengezaako kunyumiza byaliwo kumpi mu 1972 oba 73. Long time ago. Ebbanga liyiseewo. And I just wasn't as strong then as I am now. Now I'd have probably janked the guy up and stuck my finger in the hole. But back then, I just told him, I said, well, you wait until they take that tube out. Saali mugumu nga bwendi kati naye singa kibaddewo mulembe guno nali badde nsobola okusitula omusajja ono ne mugamba situka ne nkwata engalo yange ne ngisonseka mu kana akatuli ke baamuteeka ku lubuto ne mba nga nsobola okumuyamba n'asituka n'atambula. You get over this surgery and then you stand up. Namugamba nti kale kankulindeko abasawo basooke bakugyemu akapiira tulyoke tulabe ng'otambula. Anyway, when he got back from having the tube taken out, bwe yavaayo ng'amaze okulaba abasawo nga bamugyemu akapiira kano, he was paralyzed again. Yali azzemu okusannyalala amagulu ge. And I was asking him what happened. I prayed for him, and this time I didn't see any physical manifestation. Ku guno omulundi bwe naddamu okumusabira saalaba kuwonyezebwa kwe nga kulabisibwa. And I had a guy who was much stronger in the word than I was come speak at our church. Era waliwo omusajja eyali ansingako mu kigambo ne mu bintu by'omwoyo eyajja okubuulira enjiri mu kanisa yaffe. He went over and I told him about this situation. Namunnyonnyola ku mbeera y'omusajja ono. And he went and visited that guy. Era n'agenda n'amukyalirako. And he perceived in this guy a lack of, I don't know how to say this. Era omusajja ono bwe yali asabira omusajja ono eyali omulema, omusumba ono agamba alina ekintu kye yalaba ekyali mu muntu ono. But he wanted to be healed, but he didn't want to be healed. Nti munda mu ye omusajja ono yali ayagala kuwonyezebwa naye ate nga tayagala awonyezebwe mu buliwo. And at that time, I'd have thought anybody wants to be healed. Kati nze munda yange ne kitandika okuntabula kubanga nali ndowooza nti buli muntu yenna yali yagadde okuwonyezebwa. Anybody who's in a wheelchair wants to be healed. And I couldn't understand it. Era nti buli muntu yenna ali mu katebe k'abalema yali badde ayagala okuwonyezebwa ne kintabula nga sikitegeera lwaki. He confronted this guy. He says, you don't really want to be healed. Omusumba ono n'atunuulira omusajja ono omulema n'amugamba gwe gundi
kyemaze okulaba toyagala kuwonyezebwa. And this guy, oh yeah, I do. But he says, no. Omusumba ono n'amugamba nkulabira ddala toyagala kuwonyezebwa. Omulema n'amugamba musumba njagala kuwonyezebwa. He says, if you want to be healed, you come to church tonight. N'amugamba nti kale kandabe bw'oba oyagala okuwonyezebwa jangu mu kkanisa leero ngenda kuba mpeereza. He says, I'll guarantee you get out of that wheelchair. Era nkukakasa ojja kuba ova mu katebe ako otambule ekiro kya leero. Well, the guy didn't show up at church that night. Era nkukakasa omulema ono teyalabikako. So the evangelist went on and left. Era omubuulizi w'enjiri ono n'amala ne tumusiibula ne tumuwa omukisa n'agenda. And the next week I went over to this guy's house and I said, why didn't you come to the service? Era wiiki eyaddako ne ngenda eri omusajja ono mu nnyumba ye ne mubuuza nti owooluganda ki ekyabaddewo lwaki tewazze mu saavisi kuwonyezebwa. You say you want to be healed. I've seen the healing power of God touch you. Ng'ate wankakasa nti oyagala Katonda akonye ate si ekyo kyokka nange mwennyini nakusabirako ne ndaba amaanyi ga Katonda nga gakolera mu ggwe kiki ekyabaddewo. Why weren't you there? Lwaki tewazze? And he just opened up and started sharing. He said, I used to be the sheriff. Omusajja ono nanneebikkulira n'aŋŋamba nti nze gwolaba nali musirikale w'amaanyi ku kyalo kuno. I got shot and that's what made me paralyzed. Bankuba essasi era ekyo kye kyandeetera okuba nga nsannyalala amagulu gange gonna. He says, I'm on disability. Era wenjogerera kati gavumenti engabirira buli mwezi. And he says, it's been decades since I've worked a regular job. Nti kintwalidde emyaka mingi bukyanga nkoma okukola omulimu ogwa bulijjo. He says, I don't know how to go get a job. If I got healed, I'd lose my disability. Naŋŋamba nti nze simanyi na ngeri gye bakola nnaku zino. Kasita onaamala n'onsabira n'empona gavumenti tegenda kuddamu kumpa ssente z'abalema. I'd have to go to work and I don't know what I'd be doing. Ekitegeeza kijja kuba kinneetaagisa ate ngende ntandika okunoonya omulimu simanyi na kye ngenda kukola ng'omuntu. He says, plus everybody looks at me as a hero because I got shot in the line of duty. Kati ng'oggyeko ekyo ne ku kyalo wano abantu bampa ekitiibwa kubanga buli we bandaba mu katebe bagamba yoyo omuzira waffe gwe baakuba essasi ng'ataasa ekyalo. And he says, now if I was healed, people won't understand it. Kaakati bwe nnaamala ssebo Andrew n'onsabira abantu tebajja kutegeera. They won't think that I was ever really hurt. Nti abantu bano bajja kulowooza nti kirabika oyo yali alimba bulimbi yali takubiddwa ssasi. They'll think that I was faking it. And era abantu bajja kulowooza nti ebyo kirabika yali mufere nga tulibuzaabuza nti yali mulema. Because of what people would think of him, olw'ekyo abantu kye bali bagenda okumulowoozaako, because of financial situations and stuff, olw'ensonga y'ebyensimbi, this man just would not get up out of that wheelchair. Omusajja ono yagaana yakalambira obutava mu katebe ke ak'obulema. And I'm telling you, there are people that you have become adjusted to your sickness. Era waliwo abantu bangi n'abampuliriza essaawa zino nga wayiga okubeerawo mu mbeera yo ey'endwadde. I had another man that had back problems and I prayed with him. He was in excruciating pain. Waliwo n'omusajja omulala gwe nagenda okusabira bannange ng'alina obulumi bungi. And he was unable to bend over. Omusajja ono nga tasobola nakwewetamu. I prayed with him. He started touching his toes. Ne musabira obulumi ne bugenda n'atandika n'okukwata ku magulu ge wansi eno. And for 2 or 3 days this man was completely healed. Ennaku 2 ku 3 ng'obulumi bwe bwagendera ddala. And towards the end of the service he came up to me and he says, I've been in litigation and they've got $1 million settlement that I'm getting next month. Omusajja ono saavisi bwe yaggwako najja naŋŋamba mukulu Andrew nina omusango mu kkooti ng'ate bw'omusango guno gunaaba guwedde ngenda kuba nfuna akakadde ka $. And he says, if I get healed, naŋŋamba nti singa kanantanda n'emponyezebwa kati, I'm going to lose this settlement. Sente zino ngenda kuzifiirwa. And he says, I can't do that. Naŋŋamba sigenda kukkiriza kuwonyezebwa. And I said, well, what would you rather have, $1 million or have your health? Ne mubuuza kati ssebo wali agadde kufuna bulamu bwe obeere mulamu oba oyagala kufuna akakadde ka $. This guy chose he'd rather have the $1 million and he just refused to walk in that. And by the end of the week, era omusajja ono nankakasa naŋŋamba nti ssebo nze njagala kakadde ka $. Era wiiki egenda okuggwako bw'eti. This man was back to being in pain. Obulumi bwe bwali bukomyewo. There are people that for whatever reason, they may look like they want to be healed. Waliwo n'abantu bangi wano bw'obatunuulira ku maaso balabika nga abaagala okuwonyezebwa. They may be talking about it, but the truth is they have adjusted to their sickness. Naye ate nga munda mu mitima gyabwe beenaanuula dda okuba nti
baayiga engeri y'okubeerawo nga balwadde nga tebaagala kuwonyezebwa. I actually went into a hospital thinking that, well, everybody wants to be healed. Olunaku olumu nagendako ne mu ddwaliro nga ndowooza nti buli muntu yenna ayagala okuwonyezebwa. And I was talking to a guy who was crippled. He had a wheelchair, but he also had crutches. Nalina omusajja omulema gwe nasanga ng'atudde mu katebe k'obulema ng'alina n'emiggo gino gye batambuza. And I was telling him that it was God's will for him to be healed. Nga ngezaako okumunnyonnyola nti kwagala kwa Katonda ye okuba nga awonyezebwa. And he said, oh no, God made me this way. God is getting glory out of me suffering. Omusajja ono n'aŋŋamba nti kwagala kwa Katonda nze mbeere nga ndi mulema kubanga kyemmanyi Katonda atoola ekitiibwa bwe ndaba nga ntudde mu kana akatebe. And doing things. And I just kept talking to him. This guy got mad. Ne nkalambira nga njogera n'omusajja ono ku kwagala kwa Katonda y'okwonyezebwa. Omusajja ono n'anyiiga. And he was in his wheelchair, but he grabbed his crutch and was swinging it at me and chased me down the hall and chased me out of the hospital. N'akwata emiggo gye n'atandika okugiwuba n'angobera mu katebe nga bw'akasindika bwangoba paka bwe nafuluma eddwaliro. Swinging his crutch at me. Nga bwampubira emiggo bw'aŋŋamba nviira. I'm telling you, there are some of you, I'm saying this in love, but you have adjusted to your sickness. Kino nkyogera mu kwagala, waliwo naawe ampuliriza ne wenjogerera kati nga wayiga n'engeri y'okubeerawo ng'oli mulwadde. And you say you want to be healed. Wano ku mumwogezaako kutubuzaabuza nti oyagala kuwonyezebwa. But you aren't going to have the attitude of this woman. Naye ate nga tolina mbala na ndowooza omukyalo ono gye yali ayina. Press through the crowd and put your life on the line. Ey'okuba nti weenyigiriza mu kibiina obulamu bwo obeere ng'obuteeka ne mu katyabaga obeere ng'owonyezebwa. And stand and speak the word because family members would ridicule you. Obeere ng'oyimirira olangirire ekigambo kya Katonda naye ggwe otya kubanga ab'eŋŋanda zo bajja kukusekerera. Church members would ridicule you. You'll lose money. Ab'ekkanisa b'osaba nabo bajja kukusekerera. Oluusi oyinza n'okuba ogenda kufiirwa ssente singa omala n'owonyezebwa. Or you've just gotten to where you don't know how to function without it. Ne ku ludda olulala oyinza n'okuba nga oyize n'engeri y'okuba nti tosobola kubeerawo nga toli mulema. You need to get past that. Gundi weetaaga okuva ku ddaala eryo kw'oli. This is one of the laws that govern faith. Lino lye limu ku tteeka erifuga okukkiriza. You have to get to where you are sick and tired of being sick and tired. Olina okutuuka ku ddaala w'ogamba nti ekijja kijje ekimala nze nkooye okubeera omulwadde ngenda kuwonyezebwa. You have to act on your faith. Olina okuteeka okukkiriza ku mu nkola. And act on it against opposition. Obeere ng'okontana n'ebyo ebigezaako kontana naawe. That Satan is going to bring your way. And I guarantee you, Satan will oppose you. Ebyo Sitaani byagenda okuba nga akuleetera nkukakasa Sitaani agenda kontana naawe. Getting healed. Obeere nga towonyezebwa. There are many of you that look at your sickness as just being organic. Waliyo n'abamu ku mmwe ng'endwadde yo giraba ng'ey'obuntu. You don't see that Satan is involved in it at all. Gwe nga munda mu ggwe tolabira ddala nti Sitaani yagikuteekako lowooza nti kyabeerawo bubeezi oba lwa myaka. And I think that there are some things, like if you hit your hand with a hammer and kyemmanyi waliwo ebintu ebisobola okubaawo oyinza okukwata ennyondo n'okuba engalo eno. it swells up, I don't think that's demonic. Engalo eno bw'emala n'ezimba sisuubira nti omuzimu gwe guba gukireese ekyo. That's just a physical, natural thing. If you cut yourself and you get an infection, I think that's just a natural thing. Ekyo kibeera kibaddewo bubeezi mu ngeri y'obuntu nga bw'olinza n'okukwata akambe ne weesala. There are some things that you deal with that are totally natural. Waliwo ebintu bye tukwatagana nabyo naye nga byo bijja buzirwa kuba nti bya buntu. But there's about 50% of the time that Jesus cast demons out of people to get rid of blindness. Ebitundu 5 ku 100 eri abantu bonna Yesu be yasabira yali abagobangamu mizimu. Deafness, dumbness. Egyali gireeta obwakiggala oba okuba nti tebawulira oba okuba nti teboogera. Not talking about not being smart, but not being able to talk. Kyengezaako kunnyonnyola yoyo omuntu atasobola kwogera. And other things. Jesus cast demons out of people. Bannange Yesu yagoba emizimu okuva mu bulamu bw'abantu. A lot of our sicknesses are just demonic. Endwadde zaffe ezisinga mizimu gye gigireeta. And that's the reason the doctors can't find a reason for what's happening, because it's not just physical, it's demonic. Yensonga lwaki n'abasawo oluusi banoonya endwadde ezivuddeko obulwadde ne zibabula lwakubanga emizimu gye giba gibireese ebyo. You have to get to where you are fighting the devil. Olina okutuuka ku ddaala n'otandika okulwanyisa Sitaani. This is a life and death
battle. bannange luno lutalo lwa kufa na kuwona. And you have to get to where you hate sickness. Era olina okutuuka ku ddaala ng'okyawa obulwadde. And your infirmity. N'ebyo ebikuluma. And you will not tolerate it. Munda yo nga tojja kumala gabikkiriza kubeerawo. That's one of the things I get from this woman. She pressed through the crowd. Ekyo kye kimu ku bintu byenjiga ku mukyalo ono yeenyigiriza mu kibiina. And she just fought through this thing. N'alwana abeere ng'asobola okutoola okuwonyezebwa kwe. And praise God, because of that, she got her healing. Era Mukama yeebazibwe olw'ensonga eyo gye yakola bw'atyo yawonezebwa. Are you willing to do these same things? Gundi naawe weetegese okuba ng'osobola okulwanirira okuwonyezebwako. God is no respecter of persons. Katonda tasosola mu bantu. Romans chapter 2 verse 11. Abaluumi essula ey'okubiri olunyirwa 11. If this is how this woman received, bwe kiba nti bwe kityo omukyalo ono bwe yatoola okuwonyezebwa kwe, you can receive the same way. Naawe bw'otyo osobola okuba ng'otoola okuwonyezebwako. But you're going to have to do the same things. Neera naawe olina okukola ebintu bye bimu omukyalo oli bye yakola. And there's a lot of people that are just so passive. They desire healing. They beg for it. They ask for it. Era waliwo abantu bangi abaagala okuwonyezebwa naye tebaagala kuteeka kukkiriza kwabwe mu nkola babeere nga basobola okufuna okuwonyezebwa kuno. They'll spend money. They'll go to meetings. They'll do things. Ne bateekamu ssente ne balinnya ennyonyi ne bagenda lukuŋŋaana ku lukuŋŋaana. But they won't act. Naye ate bye bababuulidde mu nkuŋŋaana ezo tebabiteeka mu nkola. They won't get violent. They won't stand there and take what is rightfully theirs. Boti ne batakalambira kuba nti batwala ekyo Katonda kyayagala batwale nga kwe kuwonyezebwa. And I tell you, until you reach these places, era nkakasa okujjako ng'otuuse ku ddaala lino, you're going to be dependent upon somebody else doing your faith for you. Ojja kuba nti buli kiseera olina kwesigama ku muntu mulala abeere nga yakusabira ng'okuwonyezebwa. This is how faith reaches out. This is the type of faith that where Jesus said, your faith has made you whole. Okukkiriza bwe kutube kukola era kuno kwe kukkiriza okutoola Katonda by'ayagala otoole nga Yesu bwe yabagamba nti okukkiriza kukuwonyeza. You're going to have to stand up on the inside. Munda muggo olina okuyimirira. Somebody's watching this right now that you can't stand. Waliwo omuntu omu ku ggwe ng'olaba programu eno nga tosobola na kuyimirira. In the physical, but you can stand up on the inside. Oli mulemu otudde mu katebeko wano wabweru tosobola kuyimirira ne munda yo mutima gwo osobola okuyimirira. You can do something. N'obaako ekintu ky'okola. Carly Teradez, the mother of Hannah that I played their healing journey. Oli omukyala gwe nazannya olugero lwabwe olw'okuwonyezebwa gwe bayita Carly Teradez. She was in a wheelchair at one time and she just determined. Olunaku olumu yalikoko mu katebe ng'atudde naye n'asalawo n'amalirira mu mutima gwe. She was going to stand and it took her 30 minutes to pull herself up and stand. N'asalawo n'agamba nti ngenda kuyimirira amazima kyamutwalira eddakiika 3 okuba nti asitula omubiri gwe okuva mu katebe ayimirire ku magulu ge abiri. And then she says, I'm going to take a step. And she took a step, but within 2 hours she had walked 2 miles. Era n'agamba nti ngenda nakutwala eddaala erisooka ery'ekigere kyange. Era bwe yalitwala bw'ati kyamutwalira essaawa 2 oluvannyuma lw'ekyo n'atambula mayiro 2 ez'olugendo. From being in a wheelchair where she couldn't even stand to where she walked 2 miles within 2 hours. N'aba ng'avudde mu katebe ku ddaala kwe yali nti tasobola na kubanga ayimirira ne kaakati n'agolokoka n'atambula mayiro 2 ez'olugendo. Because she just started little by little fighting against that thing. Olw'okuba nti yatandika katono ku katono ddaala ku ddaala ng'alwanyisa endwadde eyo n'okuba omulema. You've got to get this attitude. Naawe olina okufuna embala eno. And stand and fight. And if you don't, naawe ogolokoke olwane bw'otakikola. If you don't stand up, you won't see it come to pass. Tojja kukiraba nga kirabisibwa. Obadde okimanyi watondebwa n'ekigendererwa mu kifaananyi kya Katonda? Jangu ozuule ogoberere era otuukirize ekigendererwa kyo eky'obwakatonda n'okuyitibwako wano ku Charis Bible College Uganda. Tukuyamba okumanya Katonda, ekisaaki n'omukwano gwe gutaliiko kkomo nga tukuzimba okufuuka oyo omuntu akyusa amawanga. Weewandiise leero ku Charis Bible College Uganda ng'oyita ku www.charisuganda.net oba tukyalireko ku mwaliro gw'omukaaga ku kizimbe kya Park Royal Mall ku Buganda Road e Kampala. Okufuna ebisingawo tukubire ku nnamba y'essimu eno 0200-330-000 oba sindika email ku charis.uga@awmcharis.com. Charis Bible College, transforming lives, training leaders, changing the world. Webale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth
tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku pulogulaamu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 330 ngambye eri 0200 330 ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli, twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okuwonyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. The whole motive behind Charis is 2 Timothy chapter 2, verses 1 and 2, where Paul said, "Be strong in the grace that's in the Lord Jesus, and the things that you have heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men and women who will be able to teach others also." That's been my whole thrust. And when I started Charis Bible College, it was because I could see that it was a way of fulfilling those verses. Through Charis, we go deeper with people than I can do on television or through a book or through a CD or anything like that. And so what we hope to accomplish is to make disciples. And it's already happening. We've got people on every continent of the world that are reaching people, and through them, we are making an impact that I could never do. Are you a believer or a disciple? Enroll today for the Charis Online School and study at your convenience. Apply online at charisuganda.net or visit us at Park Royal Mall, 6th floor, along Luganda Road. For more information, please call 0200 330 000. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu by'ensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu by'ensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay, ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel, olondeko namba 2 eya Pay Merchant, teekamu ennamba eno wammanga 600095, teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza, teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi, kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships, awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa. Hello there. Do you know you're created with a purpose in God's image? Come find, follow, and fulfill your God-given purpose and calling at Charis Bible College, Uganda. We help you know God, experience His unconditional love and grace, and equip you to become a world changer. Enroll today at Charis Bible College, Uganda by applying online at www.charisuganda.net or visit us on 6th floor Park Royal Mall, Luganda Road, Kampala. For more inquiries, please call 0200 330 000 or send an email to charis.uga@awmcharis.com. Charis Bible College, transforming lives, training leaders, and changing the world.